Hello friends, welcome to my channel Sukarma world. पहिल्यांदा आपण नाव लिहून घेऊयात. सुकर्मा. आज आपण इंग्लिश अल्फाबेट मधलं एक सुंदर लेटर शिकणार आहोत. आजचं आपलं लेटर आहे एफ. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? पहिल्यांदा वरून खाली एक सरळ लाईन काढायची. आता वरून उजवीकडे एक लाईन आणि आता मधून उजवीकडे एक लाईन. आपला कॅपिटल एफ तयार झाला. W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V. आता आपण पाहूया स्मॉल एफ. I know my ABCs. Next time won't you sing with me? F for fish. F for fish. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Capital F. Capital F. H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know Small f. Small F. you sing with me. A B C F for fan. F
fish. F for frog. F for frog. A B C D E F G F for flower. F for flower. Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A B C D E F G H I Capital F, small f. F for fish. W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? बाय बाय फ्रेंड्स. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया.